summer holidays kannu call GT Holidays ku pannu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. GUVI, இந்தியாவின் தலை சிறந்த vernacular edtech brand, skilling everyone everywhere. நானும் நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் actually. I would love to do Tamil cinema. அந்த மாதிரிலாம் வராதா சார் உங்களுக்கு? இது வருமே. வருமா? Definitely. You should I get anger. I have anger management issues actually. Really? Yeah. I'm very vulnerable towards anger and it's not a good quality at all. I'm not proud of it at all. ரஜினி சார் இந்த ஜானர்ல பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். Comedy. விஜய் சார். I'd love to do a very dark, real action film with Vijay. சூர்யா சார். Love story. To pull off a good love story, you need a fantastic actor. Surya to me is one of the finest actors of the country today. So on the next padam vandu Lokesh padamngirudha the biggest tagline of it. Even when he's doing a film with Rajini sir, of course, Rajini sir na it's a Rajini sir film, but adu Lokesh padamngirudhu da oru periya value on the project. இவங்க கூட ஒரு படம் பண்ணிடுவேன் அப்படினா யார் பேர் சொல்லுங்க? I'd love to work with Lokesh. We almost did, so maybe I'll hopefully get to work with him. இது வேற கொஞ்சம் அடுத்த சாரோட அடுத்த படமும் வந்து greatest of all time. Correct. Venkat Prabhu's film, no? Yes. Correct. Yeah, so I think உங்களோட அந்த ஃபன் பார்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றமே I have a quick rapid fire. Okay. ஹானஸ்டான ஆன்சர்ஸ் வேணும் சார் எனக்கு. எனக்கு ஹானஸ்டா மட்டும் தான் சொல்ல தெரியும். ஆமா அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல நமக்கு. ஓகே சார், as a டைரக்டரா நீங்க வந்து இந்த ஆக்டர்ஸ் வச்சு படம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜானர்ல இவங்களுக்கு பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன ஜானர் சொல்வீங்க? ரஜினி சார் இந்த ஜானர்ல பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். காமெடி. அப்படியா? ஓகே. எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் சாரோட? ரஜினி சாரோட காமெடி படம் தில்லுமுல்லு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் actually. I wanted to do Bro Daddy with Rajini sir. ஓகே. கமல் சார் Drama. Yeah. I mean, one of the greatest dramatic actors the world has ever seen, you know. So of course. ஓகே. விஜய் சார். I'd love to do a very dark, real action film with Vijay sir. Yeah. Like, I mean, he does a lot of action films, but அந்த ஒரு லைன்ல இல்லாம கொஞ்சம் ஒரு you know a very dark, gritty, real action film பண்ணா சூப்பரா இருக்கும் தோணுது. உங்களுக்கு பேசிக்காவே உங்களுக்கு ஆக்ஷனா ரொம்ப பிடிக்கும். அவரும் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ. சேர்ந்தா வந்து ஒரு நல்ல காம்போ. அந்த மாதிரி ஒரு சினிமாட்டிக் ஆக்ஷன் இருக்கிற படம் இல்ல. I mean, I want something more real and gritty and something like that. Yeah, I don't know. Okay. And title வேற கொஞ்சம் அடுத்த சாரோட அடுத்த படமும் வந்து greatest of all time. Correct. Venkat Prabhu's film, no? Yes. Correct. Yeah, so you know, the contrary to popular belief, love story na though candy floss light, to pull off a good love story you need a fantastic actor. You know, and Surya to me is one of the finest actors of the country today. So I think a beautiful mature love story would be great. மணி சாரோட கிரியேட் பண்ண வேர்ல்ட்ல உங்களோட ஃபேவரட் நாயகன்? And எனக்கு தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு தளபதியில வந்து ரஜினி சார் கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் actually. It's one of the most beautiful cinematic adaptations of the Karna complex I've seen. Yeah. I think சலார் பாக்கும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் மம்முட்டி சார் and ரஜினி சார் பாக்குற மாதிரி இருந்தது. உங்களையும் actually yes. சலார்னா தளபதி இல்ல? Yeah. And பேர் கூட தேவா. Yeah. There is an inspiration. Yeah. ஓகே. உங்களோட வைஃப்க்கு நீங்க பண்ண படங்கள்ல ஒரு மோஸ்ட் ஃபேவரட், லீஸ்ட் ஃபேவரட்? I think her most favorite is அயாளும் ஞானம் தமிழ். Least favorite ஒரு லிஸ்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. சொல்லிருக்காங்களா ஏதாவது? Yeah, there are a lot. Yeah, of course. நல்லா அப்படி சொல்லிடுவாங்க. கண்டிப்பா. Yeah. ஓகே. நீங்க சொல்லிருந்தீங்க உங்களோட பொண்ணை வந்து இந்த படம் தான் கண்டிப்பா பார்க்க. நான் வந்து அது ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு கேள்வி கேட்டு இங்கிலீஷ்ல பதில் சொல்லி அது அப்புறம் மலையாளத்துல ரிப்போர்ட்டாஜ் வரும்போது இந்த லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபினாமினன் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அது. நான் என்ன கேட்டேன்னா லைக் so the bite starts off by me explaining once I had remarked that I don't show my films to my daughter. அப்போ people then thought அப்போ வந்து you are not showing your own film to your daughter and how are you telling us to go and see the film and all. So I was trying to explain that you know when my daughter will see my films, chinna ponnilla, like she'll not see the actor, she will see her father only. True. Yeah, na paatha actually and yeah, she will not be able to look at it like another person doing. If you have a child, he or she will watch Prithviraj the actor, but my daughter will keep seeing her father do stuff on screen, which is a different thing, no? But I said at some point, the operative phrase being at some point, I would love for her to watch this film because I've given myself so much to this film that I want her to see this. And enakavadhu if she asks me oru nadigananam, if you to be an actor, what does it mean? Or kelvi engitta ketta, I'll show her this film and I'll tell her this is what you have to be prepared to give. This is the kind of commitment and the trade-off you're talking about.
இதை பண்ண முடியுமா, then you can think of it. Yeah. அவங்க வளர்றத பாக்குறது எப்படி இருக்கு, என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க சார்? ஏன்னா நீங்க அழகா அவங்க எழுதின போயம் வந்து உங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜ்ல வந்து ஒன்னு போட்டிருந்தீங்க. Yeah, I mean she's very blessed with that ability to be able to put down thoughts in beautifully arranged words. So நிறைய like she keeps scribbling little poems. So வந்து என்னோட wife-ஓட idea, she had written so many of them that she just took 21 of them and gave it to a publisher friend, and it was actually the publisher friend who said, oh, this has to be published. So though like from Amazon she's made, the book is sold a few copies and she's made some money, so now yeah, she's made a little bit of money, my daughter. So now anything I say, if I say you're grounded, she'll tell me I don't need your money, okay, I can live myself and all. Yeah. So like if I tell her that, you know, she asked for a, when I went to the US this time, she asked for a Nintendo. So I said, no, I'm not buying a video game, you get out and play. I want her to run and play and all that, and she likes that. So I said, I'm not going to let you change that, like I don't want you to like be in front of the TV screen. Then she said this, you know that I can buy it myself if I want. எப்படி சார், நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இல்ல சுப்ரியா மேம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா? இல்ல, see, I am the good cop. அப்படியா? Yeah. So because unfortunately I get to spend very little time with her. So அந்த வந்து கொஞ்சம் டைம் தான் கிடைக்குது இல்லை. ஸோ at that time she also knows she'll get away with anything. So she'll ask me stuff that Supriya said no to, and I'll say yes to it and all. So Supriya hates it. She's like, you know, you can't come like after ஒரு 3 months எங்கேயோ ஷூட்டிங் போய் திரும்பி வந்து ஒரு 7 daysல வந்து நான் 3 months பண்ண வேலை வந்து கெடுத்துறீங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, ஒன் திங் நீங்க பார்த்து அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் இவங்க கிட்ட, ஆர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இவங்க கிட்ட அப்படின்னா, லோகேஷ் கனகராஜ் ரொம்ப very confident, enterprising filmmaker, and also he's super talented. I mean, he's super talented. He's become a brand now. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் படம் வந்து லோகேஷ் படம்ங்கிறது தான் the biggest tagline of it. Whoever is in his next film, I think he's doing a film with Rajini sir. Yes. So even when he's doing a film with Rajini sir, of course Rajini sir na, it's a Rajini sir film, but அது ஒரு லோகேஷ் படம்ங்கிறது தான் ஒரு பெரிய வேல்யூ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. And of course one of the biggest superstars the country has ever seen is working with Lokesh Kanagarajங்கிறது அதோடது. ஸோ அவ்வளோ ஒரு பிராண்ட் வேல்யூ இருந்துட்டும், ஐ மீன் the way he's still trying to do something new, to bring his own styling into his cinema. I've never seen Lokesh sitting back comfortably, you know, like whenever I've spoken to him, he's like hyper and wanting to do something. And you know, he'll tell you, sir, நான் வந்து next பண்ண போறது இப்படி சார், he'll tell you a very interesting subject. He's a lovely guy to be around. Yeah. Okay, super. Rajamouli sir, ஐயோ, I mean, he is so, I mean, நான் வந்து I've discovered more about Rajamouli sir through Prabhas, because whenever we sit and talk, sometimes the conversation will go to something related to Bahubali and all, and some story about the shooting will come. Prabhas will tell me, you know, what happened that day and all. இப்போ blessy sir மாதிரி தான் actually Rajamouli sir. You know, his focus towards his conviction is unbelievable. அவரோட வந்து patience and how much he's able to invest into his own vision and the effort, அது வந்து ஒரு huge inspiration. And அவர் almost, you know, he changed the landscape of Indian cinema. You can't take that away from him ever. Yeah. Super. One Tamil director கூட அடுத்த ஒரு படம் பண்ணும், இல்ல கண்டிப்பா இவங்க கூட ஒரு படம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா யார் பேர் சொல்லு? I'd love to work with Lokesh. We almost did. So maybe I'll hopefully get to work with him. Yeah. Wow, super sir. Rapid fire பயங்கரமா இருந்தது சார். ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ மலையாள இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா மஞ்சுபல் பாய்ஸ் இங்க வந்து 100 crore கிளப்பே வந்து தமிழ்லயே வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் பிரேமலு வந்து அதுவும் ஒரு பக்கம் ஒரு வேவ். ஆஃப்டர் தட் இப்போ வந்து கோட் லைஃப் வரப்போகுது. எப்படி இருக்கு சார் உங்களுக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்? ரொம்ப சந்தோஷம் actually. I mean, the fact that Malayalam cinema is finally opening up in terms of its market, and இப்போ மஞ்சுமல் பாய்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இவ்வளோ கலெக்ஷன் வந்ததுங்கிறது ஒரு நியூஸ் ஆகுது இல்லை? Every Vijay film, every Rajini sir film, you know, every big Tamil film is making money in Kerala for the last so many years. So finally, you know, we have managed to open up our rest of India market, and of course, it's all happening because the film is good. We shouldn't lose sight of that fact, that Chidambaram and Girish made 2 great films. Adinala da Manjumal Boys and Premalu became such big hits.
But I'm very happy that our markets have opened up, and we've actually realized that அந்த படம் நல்லா இருந்தா இந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் வரலாம் from Tamil Nadu, from Andhra, Telangana, from the north. Yesterday I was talking to Mr. Anil Tarani, our northern distributor, and he was also telling the same thing, that Manjumal Boys and Premalu, the people are actually looking forward to seeing the film. And I'm thankful to them. சார் இப்போ இந்த படத்துல வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மென்டலி ஒரு பக்கம் வந்து ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கும், அண்ட் ஃபிசிக்கலியும் பார்த்தா யூ ஹேட் டு அண்டர்கோ ஸோ மச் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. எப்படி சார் அந்த மென்டல் ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டீங்க, அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலி எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அதுக்கு? I lost about 31 kilos for the film, and that photograph or that form you have not seen actually in any posters or the teaser or the trailer. You'll see in the film. Okay. That one scene where I take off what I'm wearing, you'll see the body of this person, you will see what I did. But it was a huge mental task, you're right. But like, so my transformation was based on not eating. Literally, like I was fasting. Sometimes I used to fast for 72 hours, sometimes regularly I used to fast for 24 hours. And before the film started, I had an 8-month period where I was always every day fasting for 16 hours. So it was all based on fasting, which is just not eating, abstaining from food. So you were hungry all the time? Yeah, I was. So my biggest memory about shooting this film is epome pasi. Adudha big, like when I wake up in the morning, yo pasikide. When I'm shooting, pasikide. When it's pack up, pasikide. When I'm going to sleep, I'm hungry. And night sometimes I wake up because I'm hungry. Then I'm like, no, I can't eat because it's the middle of the fast. So my overbearing memory is about hunger. But I keep repeating this. Sometimes, when director okay, lunch break in the desert, we used to have this tent, and we had a big crew. The crew used to be sitting, and they used to be eating, and sometimes it would be like biryani and I'm not eating, right? I'm sitting there and I'm like hungry and angry and exhausted, and I'm thinking like this, and suddenly in the thought idudha andha aal must have felt illa, like he must have felt the same. He must have been hungry. At least எனக்கு actually ஒரு choice இருக்கு. I can get up and go and say, listen, I need to eat something, just give me a little bit of food. And the choice எனக்கு இருக்கு. I'm deciding not to do it. What about him? What about Najib? எவ்வளோ பசி தாங்கி இருக்கும், So எனக்கு ஒரு nutritionist இருக்கு who's counting my calories. There is a trainer monitoring my heart rate and my blood pressure. There is a doctor on set ready with an IV and everything. அவருக்கு யார் இருந்திருக்கு? ஸோ பட் உங்களோட சிச்சுவேஷன் வாஸ் தட் டேஞ்சரஸ் இல்லையா சார்? இத்தனை பேர் எப்பவுமே மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. Yeah, because I went into hypoglycemia and all that, so we had to be careful. Yeah. How was it working with Prithviraj sir? Because he's one fantastic performer. I think it would have been a delight to work with him. It was a delight to work with him, actually. No, it was definitely a delight to work with Raj, because I think we both were very professional at the job. It was a very difficult job to do in very difficult circumstances, and we just stuck to what we had to do. We each had to play different kind of characters. As an actor, you understand that you stick to your character regardless of what happens around you, and that's personally what I did on this particular movie. And with him, we had a great relationship, because we're together on a journey where we don't know how it's gonna end, even though there is lots of belief and hope. But and it's a very quiet journey as well, because we did not communicate much, in the movie, and we respected those characters as well, actually, which helped. If we didn't have to speak, then we don't speak to each other. We just kept our own side, so it became a little bit more natural when we had to film. So I guess as actors, as professionals, we understood that straight away, and we respected that as well. So no, it was a blessing being part of this production, as a first introduction to the Indian cinema, and to be directed by Blessy, who I believe is one of the best. Coming from Hollywood, I've worked with many big names such as David O. Russell, or Antoine Fuqua, and actors like Robert De Niro, Bruce Willis, and Harrison Ford, and many other ones. But being here and working on this production with
so many people that I didn't know, and I realized that they're very talented. So yes, it was an absolute pleasure to work with Raj on this movie. Sir has spoken so much about his experience. What was your learning experience from the film? Learning experience. Learning. What did you learn? Well, to have hope and to believe that anything is possible. Just once again, based on the journey, because the movie went through so much, and we just had to keep going. I met some wonderful people throughout the process. The director is amazing, I think, very inspiring, and I think it's a movie that will speak to us in a way that, you know, it will bring out a sense of humanity. It's a wonderful story. Beautiful. Summer holidays kannu call GT Holidays ku pannu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. GUVI, இந்தியாவின் தலை சிறந்த vernacular edtech brand, skilling everyone everywhere.